없기 때문입니다. And because they thought Joseph, he's going to die here. He has no future. And so they had no inhibitions to share the depth of their complaints. 그런데요, 왕의 그 죄수들이 하는 지나간 인생 이야기에는 뭐가 담겨 있냐면 이집트의 최고급 정보와 비밀 정보들이 담겨 있는 것입니다. And in the conversations of these officials, that Joseph was hearing, was the secrets, the most important details and inner workings of the kingdom of Egypt. 예를 들어 군대를 관리하던 이집트 고위 관리가 이 감옥에 들어왔다면 어떤 일이 벌어질까요? And what would happen if a high-level military official was thrown into this prison? 자기가 과거 군대 얘기, 남자들은 군대 얘기, 뭐 축구 얘기 하잖아요. 군대 얘기하면서 주변 정세에 대해서 자연스럽게 얘기를 했겠죠. Wouldn't that military man talk about his job and what he was doing and how important he was? 이집트의 남방 상황은 어떻고 동쪽은 어떻고 군대가 어디에 집결해 있고 이런 얘기를 했을 것입니다. It would be very natural for him to say who is what his concerns in the north and the south and the east and the west and all this very important national security information. 요셉은 이집트의 군대가 어떻게 운영되고 배치되고 있는지 그 원리들까지 쉽게 알 수가 있었습니다. It would be very easy for Joseph to quickly understand the military situation in Egypt. 전투에서 졌을 때 또는 어떤 정책이 실패했다는 얘기를 들었을 때도 요셉은 한번 그런 실패를 성공으로 바꾸기 위한 정책적 대안 같은 것도 생각해 보았을 것입니다. And I'm sure that Joseph would have thought he would have been very in tune with that, and he would have noticed which military policies worked and which ones didn't. 그렇게 요셉은 어떻게 해야 정책이 성공할 수 있는지 감옥 안에서 자연스럽게 뭐가 되는 거예요? 하부르다 토론 수업이 되는 거예요. And there would be a give and take, and there would be a discussion about which policies would be more important and which would be less. 이쯤 되면 여러분 이제 눈치채셨죠? And so you kind of get the feeling about what's going on there in this prison. Right? 하나님께서는 요셉에게 꼭 필요한 사람들을 이 감옥으로 보내신 거예요. 개인 교사로. So God put this Joseph in that prison to teach him, to train him for this mission that he had for him. 하나님께서는 왕의 박학다식한 그 학식 있는 사람들을 순식간에 죄수로 만들어서 정치, 군사, 정치, 경제, 군사, 외교, 역사, 과학 이런 개인 교사로 감옥에 보내는 거예요. 요셉 옆으로. And so basically God put Joseph in prison so he could have private tutorials in every area of society and politics and everything. He had personal tutorials in everything about Egypt. 그럼에도 불구하고 요셉은 지금 자기에게 어떤 일이 벌어지고 있는지 알지 못합니다. And yet Joseph still didn't know what was going on around. 자신이 어떻게 쓰임 받을지 전혀 알지 못한 채 그저 뭐예요? 섬기고 자기 할 바, 자기 의무를 하고 있는 거예요. And he had no idea what God's plan for him was, and instead all he did was serve the people around him. 이 일이 3년 동안 벌어진 거예요. And for 3 years this process unfolded. 하나님께서 보시기에 이 3년은 교육받아야 되는데 1년 있다가 가면 돼요, 안 돼요? 안 되는 거죠. God left him there for this is not something that could be accomplished in just 1 year. 요셉아, 내가 너를 위해 3년 동안 특별 수업 준비해 놨는데 1년 만에 나가겠다고? 안 돼 하고 하나님께서 뭐예요? 잊혀지게 만든 거예요. And so God knew that 1 year was not enough. He knew that 3 years was needed. And so he caused that cupbearer to forget. 보디발의 눈에는 자기 집안에 있는 감옥에 요셉이 들어가 있지만 하나님의 눈에서는 어이구 학교 들어왔네 이렇게 된 것이죠. In Potiphar's eyes, he said, okay, Joseph's in prison. He's safe there. He's not going to cause any trouble. In God's eyes, he said, Joseph's in school. He's studying for the future I have planned for you. 술 맡은 관원장이 만약에 복직하고 나서 요셉을 기억했다면 요셉은 1년 만에 감옥을 나와야 했고 충분한 교육을 받을 수 없었을 것입니다. Imagine if that cupbearer had maybe a year later remembered and Joseph had come out of prison after just a year. He wouldn't know what he needed to know. 이 망각에 대해서
다음 시간에 조금 더 다룰 텐데요. 오늘의 시간 관계상 여기까지만 줄이고요. 이처럼 보디발의 감옥은 요셉에게 전문적인 지식을 배우는 대학교였다는 것입니다. And so, in essence, this time in Potiphar's prison was a time where God made for Joseph to gain the knowledge, the essential knowledge that he needed for the mission ahead. 17살에 이집트로 왔을 때 요셉의 고등학교는 보디발의 집이었고 요셉의 대학교는 보디발의 감옥이었습니다. For that 17-year-old boy named Joseph, when he was sold into slavery in Egypt, his high school education was in the house of Potiphar, high school, and his college education was in Potiphar's prison. 그렇죠. 하나님께서는 요셉을 이집트로 유학 보내신 거예요. So basically, God sent Joseph overseas to be trained overseas. 가나안 땅에 그냥 살았으면 교육이 제대로 된 교육이 됐겠어. 맨날 양만 치다가 끝났겠죠. If God had just left him there in Canaan, what would he learn? He learned how to be a good shepherd, right? 요셉은 보디발의 집에서 아주 체계적으로 집이 아니고 감옥에서 체계적으로 교육을 받았습니다. But instead, not the house of Potiphar, in the prison of Potiphar, God made sure that Joseph systematically received the training that he needed. 이것이 그 당시 요셉에게 벌어지고 있는 일이었어요. And that's what was going on in Joseph's life. 하지만 요셉은 그 사실을 알지 못하죠. And yet Joseph didn't know it. 그러나 우리는 알죠. But we know it. 하나님께서 요셉을 총리가 되기에 부족함이 없도록 지금 준비시키고 계시는구나를 우리는 알고 있습니다. We know the backstory. We know that God was preparing Joseph to become the number 2 person, the prime minister of Egypt. 이와 마찬가지로 우리는 우리에게 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못할 때가 많습니다. And the application for us is the same. We don't know everything about what's going on in our lives around us. 우리는 나에게 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못할지라도 하나님은 믿어야 합니다. And even though we don't know what's going on in our own lives and where we're going, we must trust in God. 좀 더 해야 되는데 12시 됐는데 좀 더 해도 돼요? It's 12 o'clock now, but I have more I want to share. You mind if I continue a little bit longer? 여기서 끝내면 딱 매주마다 재밌는 이야기예요. 재밌는 I'll just one more thing. 옛날에 왕이 신하에게 하루에 1000리를 달릴 수 있는 우리나라 말로 천리마죠. 빠르고 튼튼한 말을 구해오라고 했습니다. There's a story about a king who was looking for a horse that could run 1,000 리, which is about 393 kilometers. 이 왕은 신하에게 말하기를 아무리 비싸더라도 반드시 꼭 사오라는 의미에서 엄청난 금을 주고 보냈어요. And the king, he gave a very large sum of money to his servant, and he said, I don't care how much it costs, just give me a horse that can run 1,000 리. 아무리 비싸도 괜찮다는 거예요. It doesn't matter. The price doesn't matter. 신하는 그 명령을 받고 천리마를 구하려고 전국을 두루두루 다녔습니다. And so the servant, he went out and he searched the land for this horse. 많은 시간이 걸려서 드디어 신하가 왕에게로 왔습니다. And finally, after a long period of time, the servant came back to the king. 근데 이게 웬일입니까? 이거 뭐예요? Oh, what is this on the screen? 이 신하가 천리마를 사오랬더니 죽은 천리마의 그 뼈를 아주 비싸게 주고 사온 거예요. But that servant, he spent a lot of money and he brought the skull of a horse. 뼈 사온 거예요, 뼈. It's just bones, right? 또 엄청나게 천리마보다 더 비싼 값으로 뼈를 사왔어요. And he paid more than a horse that could run 1,000 li would cost. 여러분들이 임금이라면 이 신하를 어떻게 할 것 같습니까? And if you were the king and your servant brought you this, what would you do? 사형시키겠죠. That's the end, right? 임금은 화를 애써 참았습니다. But the king, he bit his tongue. He kept silent. 그리고 그렇게 비싼 값을 주고 이 말뼈다귀를 사온 이유를 이렇게 물어봤어요. And instead he asked a question about the situation. 야, 천리마가 멸종되느냐? 이렇게 물어봤어요. He said,
Can this run 1,000 li? 그러자 신하가 대답합니다. 아닙니다. 전국을 다 돌아다녔는데 이 천리마를 팔겠다는 사람이 없었습니다. And the servant said, no, I searched high and low across the nation. I couldn't find one. 그래서 제가 죽은 천리마의 이 말뼈를 비싼 값에 사왔습니다. I couldn't find a living horse that could do that. And so instead, I found a dead horse that could do 1,000 li, and I bought. 그래서 왕이 물어봤겠죠. 야, 이 말뼈 가지고 뭐 할 건데? 물어봤겠죠. So the king said, okay, what am I going to do with this skull? 신하가 이렇게 대답을 합니다. 잘 들어보세요. 왕께서 죽은 이 천리마의 이 말뼈도 많은 비싼 값을 주고 살 만큼 사랑하고 아끼신다는 소문이 이제 세상에 알려질 것입니다. And the servant said, now listen, pay close attention. The servant said, the word is going to get out that you paid a lot of money for this skull of a horse that could run 1,000 kilometers. 아니, 393 kilometers. 죽은 천리마의 뼈도 비싼 값으로 사시는 임금이신데 살아있는 천리마를 얼마나 비싼 값에 주고 살지 사람들이 기대하고 오지 않겠습니까? 이렇게 됩니다. And if that rumor gets out that you paid this much for a dead horse, how much more will the people anticipate you will pay for a living horse that can do that? 임금은 신하의 말을 믿고 기다려보기로 합니다. So the king, he thought, okay, that makes sense, and so he waited. 근데 며칠이 지나니까 정말로 신하의 말처럼 천리마를 팔려는 사람들이 왕궁으로 줄줄지어 찾아오기 시작합니다. And a few days later, he waited, and not long after, there was a long line of people waiting to sell the king a horse that could do what he wanted it to do. 왕은 처음에는 이해하지 못했지만 나중에야 신하의 말이 옳았음을 알게 되죠. And at first, as we all realized, the king couldn't understand what was going on. He didn't understand his servant, but he finally understood. 우리들이 마주하고 있는 이 고난과 시련이라는 것이 이런 것이 아닐까요? And aren't the challenges and troubles and the trials in our own lives, aren't they like this mythical horse? 우리는 고난과 시련을 당할 때 왜 이런 일이 일어나는지 이해하지 못합니다. We don't realize why bad things happen to us. 하지만 시간이 흐르면서 우리는 고난과 시련의 가치를 깨닫게 됩니다. But as time passes, we realize why those things happen to us. 왕은 비싸게 주고 산 그 말뼈다귀가 어떤 가치가 있는지 나중에 경험하게 되죠. The king realized the value of paying a lot of money for a dead horse later on, right? 요셉이 보기에 괴롭기만 한 이 감옥살이에는 요셉을 위한 하나님의 뜻이 있습니다. It was God's will that Joseph was in that prison. 요셉은 나중에 그 하나님의 뜻을 깨닫게 되겠죠. And later Joseph would realize that. 우리가 보기에 괴롭기만 한 이 고난들에도 우리를 위한 하나님의 뜻이 있는 것입니다. And we need to realize the same. The things that are happening to us, good and bad, that God is allowing those things to happen. That's God's will. 우리는 나중에 그 하나님의 뜻을 알게 될 것입니다. And later on, He will reveal that. We will realize what that was about. 하나님께서 허락하시는 고난은 우리가 가진 믿음의 불순물을 제거하기 위한 것이 아닐까요? And aren't these challenges and trials in our own lives, aren't those God's way of refining us and purifying us? 우리 앞에는 두 개의 운명이 놓여 있습니다. We have two destinies in front of us. Each of us has two destinies. 자, 술 맡은 관원장은 왕의 부름을 받고 살아났죠. In the story we heard today, the cupbearer, his destiny was to continue to live and serve the king. 십자가 위에서 예수님과 함께 매달려 있던 강도 가운데 한 명은 예수님 믿고 구원받았습니다. And we know the story from the story on Calvary that there were two thieves hanging on crosses next to Jesus, and one of those thieves, he cried out to Jesus. 이 떡 맡은 관원장은 왕의 부름을 받았지만 나무에 매달려 죽었습니다. The baker of the king, he was thrown in prison and he ultimately died. 예수님 옆에서 십자가에 매달려 있던 또 다른 강도는 믿음이 없이 소망이 없이 죽었습니다. And that other thief that was on the cross, he died
without hope and without faith and without hope. 우리가 술 맡은 관원장이 될 것이냐, 떡 맡은 관원장이 될 것이냐, 우리가 가진 믿음에 달려 있는 것입니다. And the question of whether our destiny is the destiny of the cupbearer or the destiny of the baker depends on our faith. 우리가 구원받은 강도가 될 것이냐, 사망의 먹이가 되는 강도가 될 것이냐, 우리 믿음에 달려 있는 것입니다. Whether we're the thief, whether the thief that lives or the thief that dies eternally, that depends on our faith. 누군가는 하나님의 부름을 받고 부활할 것이고, 누군가는 영면에 처해질 것입니다. 영원한 죽음에 처해질 것입니다. That God, some will be raised to immortality, and others will be raised to die the second death. 우리가 믿음